morning. Welcome to Simply Roaming. Another new episode. Today is day 3 of our Srinagar trip, and today we are going to Gulmarg. So today, after finishing our breakfast, we'll be starting at we'll try to start by 9 in the morning because Gulmarg is little far from here. Should take around at least 2.5 hours to reach. And what we have also heard is a lot about very long queues for the gondola rides. A lot of crowds. A lot of crowd is expected to be there. So it's better to go as early as possible. Also, what we'll be doing is we will also be going. There are 2 phases at Gulmarg. So there are 2 stages where you can go. There is phase 1 and there is phase 2. So we'll be going to both the phases. So for us it will take a little longer, and we'll be spending more time on top. So the idea is to start as soon as possible after we finish our breakfast and reach there and try to avoid as much crowd as possible. But we are all prepared and expecting a lot of queue. But overall, a lovely weather today, bright and sunny right now itself. Now it's around 8 o'clock in the morning. So hoping to get a very good weather once we reach Gulmarg. And as I have said in my earlier videos, it has recently snowed here. So expecting a lot of snow with lovely weather, bright and sunny. Hopefully we'll take a lot of nice photographs and videos there. All of us are in the car now, and we are headed towards Gulmarg. So Gulmarg is around 52 kilometers from Srinagar here. So it should take us around 2.5 hours if there are no traffic. So we should reach around by 12 o'clock. So Gulmarg is famous for the gondola cable car rides, which is the highest in the world at about 14,000 feet. Also the booking of this gondola cars happens much in advance, so the ticket booking opens up for some time and it gets immediately booked. There is a huge demand and rush for these tickets. There is a lot of traffic on the road, so what we are doing is we are taking a secondary road by the side of the main road. You can see there are a lot of vehicles on the main road also. So this is just to avoid the traffic snarls as much as possible. So we are now back on the main road again. This road looks to be under construction. So there is a lot of dust. So you have to just drive with windows rolled up. The amount of dust looks like almost like a fog. গুলমার্গ যেতে সময় লাগে 1.5 ঘন্টা শ্রীনগর থেকে। আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম সকাল 10টার মধ্যেই হোটেল থেকে ব্রেকফাস্ট সেরে। গুলমার্গের মূল আকর্ষণ হলো কেবল কার রাইড, যাকে গন্ডোলা রাইডও বলা হয়। বুকিং কিন্তু করেছিলাম বেশ কয়েকদিন আগে অনলাইনে। অফলাইন বা কাউন্টারে কোনো টিকিট দেওয়া হয় না এই গন্ডোলা রাইডের। You can see the mountains at a distance. You can see the snow also on top of the mountains. You can see Gulmarg at a distance. That's where we are going. Now the mountains can be clear. গুলমার্গ, যার অর্থ হলো মেডো অফ ফ্লাওয়ার্স। কাশ্মীর ঘুরতে আসা সব ট্যুরিস্টদের বাকেট লিস্টে কিন্তু অবশ্যই থাকে। পীর পাঞ্জাল রেঞ্জে অবস্থিত গুলমার্গ পর্যটকদের কাছে এই গন্ডোলা কেবল কারের জন্য খুবই পছন্দের। Check post here.
গুলমার্গে ঢোকার চেকপোস্ট ক্রস করা মাত্রই পাহাড়ের চড়াই আরম্ভ হয়ে গেল। রাস্তার প্রতিটি বাঁকে যেন প্রকৃতি মেলে ধরছিল তার নানান রূপ। রাস্তার দুধারে ছিল অনবদ্য ভিউজ। রাস্তা ছিল কিন্তু এখনও খানিকটা বাকি গুলমার্গ যেতে। গায়ে একটা জ্যাকেট বা সোয়েটার আর মন্দ লাগছিল না। পথে যেতে যেতে দেখলাম সবুজ তৃণভূমি ও পাইন ও দেবদারু গাছের সারি। দুধারের শোভা দেখতে দেখতে বুঝলাম কেন কাশ্মীরকে বলা হয় মিনি সুইজারল্যান্ড। পরিষ্কার নীল ঝকঝকে আকাশ, দূরে ধপধপে সাদা পাহাড়ের চূড়ো, দুধারে ইউক্যালিপটাসের বন, আর তারই মাঝখান দিয়ে আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলল। উদ্দেশ্য ছিল গুলমার্গ। গাড়ি কিন্তু আপনাকে ছেড়ে দেবে প্রায় 1.5 কিলোমিটার আগে পার্কিং লটে। বাকিটা পথ আপনি হেঁটে যেতে পারেন বা নিতে পারেন গাড়ি বা ঘোড়াও। আমরা ছিলাম 6 জন, তাই অনেক দরদাম করে 200 টাকার একটা সুমো ভাড়া নিয়েছিলাম। গাইড, বুট, ওভারকোট, গ্লাভস সবই নিচে ভাড়া পাওয়া যায়। আমরা যদিও তার কোনোটাই নিইনি। So we have come to the parking area. From here it's a kilometer walk to where the gondola ride starts. So we have boarded a local car here from the parking slot. So it will take us directly to the gondola ride starting point. Just see the queue to the gondola rides. So we are giving the queue here, but if you take a guide, what they're doing is they will skip the queue and make it faster for you to board the gondola rides, which is not correct, but I mean that's what the practice here is. This is the queue inside the gondola house. There are plenty of chairs for elderlies to sit because the queues are really long. See the view from here, the glass is tinted, so it's not very clear. You can see the view. There's another gondola which just passed by. Cover is not very clear, so actually photos are not coming very well from inside, but you can still see. আমাদের লাইনে দাঁড়াতে হয়েছিল প্রায় 1.5 ঘন্টা, কিন্তু কেবল কারে বসা মাত্রই সব ক্লান্তি যেন এক নিমেষে দূর হয়ে গেল। গন্ডোলায় চড়ার এক্সপিরিয়েন্সটা কিন্তু সম্পূর্ণই আলাদা, যা বলে বোঝানো মুশকিল। যদিও গন্ডোলার চারিদিকের গ্লাসটা কিন্তু খুব একটা পরিষ্কার ছিল না, যার ফলে গন্ডোলার ভেতর থেকে বাইরের ছবির ক্ল্যারিটি কিন্তু বেশ কম আসছিল। So we just stepped out at phase 1. Now we'll be heading towards phase 2 to take the second phase of the gondola ride. The view is stunning here. Just look at the background. I'll pan the camera and show it. The first just look at the view here. You can see the fully snow-clad mountains with the dotted trees
mostly pine. Way to phase 2. So there is a long queue, not like the phase 1, but we have to stand in a queue for some time to take the cable car for the second phase. Nice cafeteria over here. So we just boarded the rope cable car for phase 2. It has suddenly become very foggy. It's like we have entered into the clouds. You can see it's all misty all around. See a little. You can't see the end of the. See the car. We came out of the clouds. So it has become clear now. The view is really stunning here, so it's definitely suggested that you should come to phase 2. Even if it's snowing in phase 1 and you get snow, but the quality of the snow and the clarity and the cleanliness is it's of a different world. So please don't miss out coming to phase 2. Reached phase 2, so I'll show you the view. It's amazing, and when you have to come here to feel this, it's very difficult to describe and express in words. See the snow. See the valley ahead. This is the cable car through which we came to this phase. See, is another one coming. আফারওয়াতে ওয়েদার ছিল খুব ভালো, মাঝখানে হালকা স্নোফলও হয়েছিল, কিন্তু কোনো রকমের মেঘ বা ফগ পাইনি। পরিষ্কার দেখতে পেরেছিলাম বরফে মোড়া পাহাড়ের চূড়ো। এই জায়গাটার উচ্চতা হলো প্রায় 14,000 ফিট। তাতে অক্সিজেনের মাত্রা কিন্তু অনেকটাই কম এখানে। কারো যদি হার্ট বা লাংসের সমস্যা থাকে তাদের একদমই আসা উচিত না। So there is a queue also for exiting from phase 2 here, which you can buy some food to eat. It's called North Wind. So we are starting a descent from phase 2 with the first. গুলমার্গের এই ফেজ 2 এর পিকের নাম হলো আফারওয়াত। বছরের বেশিটা ভাগ সময়ই ঢাকা থাকে বরফে। প্রকৃতির এই অপূর্ব রূপ উপভোগ করা ছাড়াও আপনি করতে পারবেন নানান স্পোর্টস অ্যাক্টিভিটিস, যেরকম স্লেজে চড়া, বরফে স্কি করা, স্নো বাইক চালানো ইত্যাদি। এগুলো সবকটা অ্যাক্টিভিটি করার জন্যই কিন্তু আলাদা করে টাকা লাগবে, এর কোনোটাই টিকিটের মধ্যে ধরা থাকে না। We are in another queue now for taking the phase 1 gondola back to the base.
But look at the view here again in phase 1. Still quite a long queue here. Probably would take another half an hour easily. There's a rush because people are coming both from phase 1 and phase 2. So this is the only way down from here. Condition of the ceilings is actually falling apart. Not sure why this is not maintained properly. With so many people coming here every day to see the spectacle. So back into the cable car, making a descent to the base. Overall a very good experience, especially the views that you get right at the top. But there's a lot of improvement that needs to be done on the overall process and the infrastructure. There's a lot of management in handling the queue, and a lot of people taking some favors by paying the guides and skipping the queue. So unless those things are improved, there'll be difficulty for tourists who are coming here to face. So our gondola ride is over. So we're just exiting the main area. So heading back to our car. So again we'll take a local car here. The parking is little far. You can also walk. I mean, it's around 1 kilometer, but we are taking a car here, hiring a car here. He'll charge us around 250 rupees. So we are heading back to the city. So for today's trip, the gondola visit was over. So probably it will take another 1 hour to reach Srinagar. So after going there, we'll be eating something. We didn't have our lunch, so we'll connect back once we reach Srinagar. We have come here to this restaurant called Payam. It's basically a fast food restaurant, but we haven't had our lunch, so we'll see what we get here. This is a sheikh kebab. So we are done with our little bit of what we had, but we had a good meal. The food was really tasty. We had some authentic Kashmiri dishes. Now we are heading to our hotel because by the time we reach Srinagar, it will already become 7 o'clock in the evening. So we are heading straight for our hotel.